Tag sa tanan. Ako sa ibutang akong kargamento kay dagan kay kog dala. And church, I would like to grab this opportunity, pasalamat for praying for us, for our family and for our church during those times nga nagsakit ang among padre de pamilya, and we really had a difficult situation, but then it's only by the grace of God. And salamat sa Ginoo. Pastor Nonoy Mantos passed away. He went to be with the Lord way back July 4 this year. And salamat sa Ginoo nga sa mga problema o mga panalangin nga gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Walay rason nga magbagulubulta kundi atong pasalamatan ang Ginoo. And we may never understand all the things nga nahitabo sa atong kinabuhi. But then as a believer, ang ato ragyong hawiran nga saad nga dunay Dios nga nagkontrolar sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. And thank you, church, sa inyong pag-ampo. Salamat ko ni Pastor Ray and Ma'am Gemma and the family and the church family for this opportunity that we can be able to become a blessing also for you this morning. Everybody stand please, manindutang tanan. Let's go to our message this morning. Matthew chapter number 15. Matthew chapter number 15. Let's read a couple of verses this morning. And I trust nga, dili mo matulog karong takna sa kabuntagon. Matthew chapter number 15. Let's start reading verse number 7. And then we'll go directly until we reach verse number 20. Matthew chapter number 15. If you are there, say amen. Kung andam kang maminaw sa wali, kusgag, amen. Amen. Basta kusog mo, amen. Dali rigud kita mahuman karon. Matthew chapter 15, verse number 7. Let's read together these couple of verses. Verse number 7, all together read. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, 8, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. 9, But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. 10, And he called the multitude, and said unto them, Hear and understand. 11, Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. 12, Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? 13, But he answered and said, Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. 14, Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. 15, Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable. 16, And Jesus said, Are ye also yet without understanding? 17, Do not ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? 18, But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. 19, For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. 20, These are the things which defile a man, but to eat with unwashing hands defileth not a man. This morning, allow me to be a blessing to you, as I'm going to preach this morning a message entitled, Save Your Heart. In this particular text, mga kaigsunan, masabtan nato kung giunsa sa Ginoo paghatag og dako kaayong pagtagad ang kasing-kasing sa tao. And I want you to put that in your heart this morning before ka muuli sa atong tagsa-tag sa kapanimalay nga ang imong kasing-kasing ang pinaka numero 1 gyud nimong bantayan sa imong tibuok kinabuhi. Save your heart. Father, we love you and thank you for bringing us here in the church. Thank you for the Sunday school. Thank you for using Brother Jolly. Thank you, Father, sa choir, sa special number. And thank you, Lord, sa amo ang mga kauban ng mga Kristohanon nga naabot rin sa balay Alampuanan. And Father, we worship you. We glorify your name. I pray that you will use me, put words in my mouth. And I pray, O God, nga sa tanan nga mga pulong nga manggawas sa kong baba, nga kani masabtan,
gikan sa atubangan hangtod sa katapusan nga tao nga naglingkod ning auditorium. I pray, dear God, nga ikaw magkapasabot sa imuhang pulong. We commit and entrust to you everything. We ask the Holy Spirit to work in our midst, to control every hearts and minds, including me as I preach your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan. Here are the 7 signs of a healthy heart. 7 ka senyales nga healthy ang imuhang kasing-kasing. Og kung ang imong kasing-kasing dili healthy, then you better have a check-up sa imuhang kasing-kasing. Number 1, a standard heart rate that ranges from 60 to 100 beats in a minute. And so, mo na ang numbers nga imong makita para makita nimo nga normal ang imuhang kasing-kasing. 60 to 100 beats in a minute. Number 2, normal breathing indicates your cardiovascular system is functioning normally. Kung normal ang imuhang pagginhawa, kung wa ka naghangos, kung di pod kaayo paspas ang imong kana murag na nagyud kay problema. Normal breathing. Number 3, good oral health is linked with a healthy heart. A bacteria cause periodontal diseases, and if the bacteria get into your bloodstream, it may lead to plaque buildup and arterial inflammation, posing a risk to heart diseases. So, in some ways, mga kaigsunan, ang atong maayong mga ngipon, it is connected to a healthy heart. Number 4, normal blood pressure. Kinsa diri ang high blaron? Taas kamot, high blaron. Dili lagi dayon mo angkon lagi, taas na lang gud sa kamot. Kinsa diri ang nag-maintenance, ator basatin, sa panatong mga kinsa diri ang ma-high blood basta dili mabinlag litson, taas kamot. Dili mabinlag litson, ma-high blood. Normal blood pressure indicates that your heart is healthy. Number 5, healthy cholesterol levels in your blood enhance cell production. Number 6, the ability to regain your regular heart rate after a rigorous exercise. Gikan ka nag-walking, nag-jogging, nag-biking, unya paspas kay hanga kaayo ka, unya naulian ka dayon pagkapila ka mga minuto na normal og balik, pero kung gikan kag jogging buntag unya pagkagabi gihangak pagyapon ka na nagyo problema ang imuhang kasing-kasing. And then here's the last, an active lifestyle shows that our heart is efficiently functioning. Mga kaigsunan, I'm telling you something far better than all these 7 things. Mga kaigsunan, I want you to understand nga labaw pa sa atong pisikal nga kasing-kasing, God wants us to have a healthy heart. A healthy spiritual heart. A heart, mga kaigsunan, nga dili pariha sa giingon ni Jesus Christ in verse number 8, nga maayo lang kaayo ang inyong mga baba nga naghatag og pasidungog kanako. But Christ said, but their heart is far from me. Their heart is far from me. Save your heart. There are 3 things in our message this morning that we are going to talk about. Number 1, God examines the heart. Ang Diyos naglantaw sa atong kasing-kasing. And I want you to understand that it is not our job to look into our hearts because it is the Lord's job nga naglantaw sa atong mga kasing-kasing. We notice in verses number 7 and verse number 8. And here's the first 2 words in verse number 7, ye hypocrites. And these hypocrites were referring to the scribes and the Pharisees. They were criticizing the Lord Jesus Christ. Verses number 1 down to verse number 6, ilang gi-criticize si Jesus Christ tungod kay ang iyang mga disciples, they were not washing their hands before they eat. These people, mga kaigsunan, these religious people, they thought that they were entitled to say anything to our Lord Jesus Christ, pero nakahibalo ang Ginoo nga pagpakaaron ingnon lang ang ilang gibuhat. The Pharisees and the scribes were living pretentiously. They appear as holy. They appear as perfect.
They appear as perfect followers of the Lord Jesus Christ, and the people respected them. The people, they were famous in the Jewish community, pero dili sila maski sikat kay sila atubangan sa mga tao, respetado sila atubangan sa tao, pero sa mga mata ni Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan, ang gilantaw ni Kristo ang ilang kasing-kasing. They can never escape the greatest spiritual examiner of our hearts, because you may hide all the things nga naa sa imo kasing-kasing at ubangan sa tao nga naa sa imuhang tapad karon, pero walay matago sa atong kasing-kasing at ubangan sa Dios. There is only one spiritual cardiologist, and that is God. Kano sa akalas nagpalantaw sa imong kasing-kasing sa Ginoo? Number 1, una sa tanan, in verse number 8, do not impress God with your clothing, with your words. Bantayi imong kasing-kasing. Start moving your heart close to God. Ang sakit pamalandungon kung ang Kristohanon sigig simba pero ang iyang kasing-kasing halayo sa Ginoo. And this is what God said in verse number 8, these people draweth nigh unto me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Ikaduha, mga kaigsunan, imong masabtan nga ang atong mga kasing-kasing, mga kaigsunan, importante kaayo nga atong insaktuhon diha sa pagsimba sa Ginoo. Because these people, they were being hypocrites and their heart is far from the Lord. And it says here in verse number 9, but in vain they do worship me. Kawang radiay ang atong pagsimba sa Ginoo kung ang atong kasing-kasing dili insakto at ubangan sa Dios. Start worshiping God with a good heart. No wonder, my friends, David asked the Lord, sa dihang si David nakasala siya sa Ginoo, mga kaigsunan, David asked the Lord to create in him a clean heart. Why? Because in the test of God's spiritual cardiogram, mga kaigsunan, sa paglantaw, sa pagsusi, sa pag-examina, sa kasing-kasing sa tao, walay ni isa nato diri nga limpyo kasing-kasing at ubangan sa Dios. The Bible says in Psalm chapter 51, verse number 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Psalm 139, verses 23-24, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Proverbs chapter 20, verse number 9, who can say, who can say, I have made my heart clean? I am pure from my sin. Jeremiah 17, verse 9-10, a very common verse, the heart is deceitful above all things. That's why do not follow what the world says, follow your heart. No, do not follow your heart. Follow the word of God. The heart is deceitful and desperately wicked. Who can know it? Kinsay nasayod sa kasing-kasing. Why ni isa na rin nga nasayod sa tong kasing-kasing? We do not know our hearts. Only God knows our hearts. I, the Lord, verse number 10, search the heart. God examines the heart. Number 2, sin enters from the heart. Ang sala magsugod sa kasing-kasing sa tao. And this is what the Lord Jesus Christ emphasized in verse number 11. Said yang they were criticizing our Lord and the disciples kay nganong wala sila ng hunaw sa ilang mga kamot before sila nangaon, mga kaigsunan. And then they branded Christ and His disciples as defiled, mga hugaw. Kay wala sila ng huga sa ilang mga kamot. But then the Lord Jesus Christ said here in our text in this particular chapter that the food that we eat has nothing to do with sin. Jesus said that sin
Ang sala, dili gikan sa pagkaon. Sin does not come from our diet that goes into our mouth, but sin comes from the inside of our hearts and goes out of our mouth. Unang bantayan na to itong kasing-kasing. Kay diri magsugod ang mga daotang matang sa kinabuhi sa tao. Somebody said, and he said it right. Next slide, please. Watch your thoughts, for they become words. Every sin starts from this and this. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. And watch your character, for they become your destiny. Do you want to know unsa ang nasa sulod sa kasing-kasing sa tao? Bantayi ang pulong nga manggawas sa iyang baba. What comes out of our mouths begins from our hearts. O pinaagi sa atong kasing-kasing ang mga pulong nga manggawa sa atong baba, ang atong mga binuhatan nato adlaw-adlaw mga kaigsuonan. Therefore, I can say from the Word of God that a sinful life is a product of a sinful heart. Nganong daotan kayo iyang pulong, nganong daotan kay siyag baba, nganong daotan kay siyag mga binuhatan tungod kay ang kasing-kasing sa tao, daotan at tubangan sa Dios. And here's what God said, verse number 17, ingon ng Bible, same in our text, Matthew chapter 15, verses 17, do not ye understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly and is cast out into the draught, but those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed, number 1, evil thoughts. Number 2, murders. Number 3, adulteries. Number 4, fornications. Number 5, thefts, false witness, blasphemies, o kaning tanan mo niyang makapahugaw sa tao. Proverbs 4:23 says, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. After the preaching this morning, atong ipasusi atong kasing-kasing sa Ginoo. Next slide, please. The White House. The house of the President of the United States of America. It seems fairly obvious that one of the most secure places in the world is the home of the President of America. The White House is fitted with an iron fence, our premises. Its windows are bulletproof. Underneath the White House, there is a nuclear bunker nga kung tirahan o nuke ang Amerika o niya tuwa sa bunker ang presidente, luwas ang presidente o ang mga tao nga nasa sulod dito. There is a 15-mile radius and 24/7 there is a special secret service devoted to protecting the first family at all times and at all cost. Ang atong kasing-kasing mao ang atong White House. Kung giunsa pagbantay ang balay sa presidente, mas labaw na tong bantayan ang atong kasing-kasing. Ayaw gyud og isaya-saya. Kay diri magsugod ang daotang matang sa kinabuhi. The seed of sin starts to grow here in our hearts. That is why this morning, what we say matters. Pagbantay sa imong mga pinulungan. Kanang atong mga pamalikas na to, ato na yung taon ng isalibag. Biyae na yung taon na. Kay kung tinuod kang luwas, walaon na nimo ng mga
pulong nga di makapahimaya sa Ginoo. Pastor, suko kay ko sa akong mga anak. Anig masuko ka, praise the Lord mo mga bataan mo. Glory to God mo mga bataan mo. Kay ang tao, gilantaw sa Dios ang atong kasing-kasing. Number 3 and the last. Number 1, God examines the heart. Number 2, sin enters from the heart. Number 3 and the last, the Word of God is effective to a good heart. In verses 12 to 14, when Christ refuted the scribes and Pharisees for criticizing them, nga giingnan sa ni Kristo nga makapahugaw sa kasing-kasing dili ang gikaon kundi ang mugawas sa baba. In verses 12 to 14, the disciples were worried. They were worried of what, Pastor? They were worried that the Pharisees would get offended by the words of the Lord Jesus Christ. That's why niingon ang mga disciples, Lord, kanang knowest thou, verse number 12, that the Pharisees were offended after they heard this saying. Lord, basin masakitan unya sila, Lord, basin ma-offend unya sila, basin masilo unya sila. But you know, Jesus had no problem offending the scribes and the Pharisees because truth hurts. Truth is painful. Sakit ang kamatuoran, pero kinahanglan ang tao makadungog sa kamatuoran. Truth heals, truth corrects, truth changes. Og ang kamatuoran mo ni ang hinungdan nganong panalanginan ta sa Ginoo. Dili lisod sa tao nga maminaw sa pulong sa Ginoo kung insakto ang iyang kasing-kasing. When the heart is right, we will never be offended of God's word. Sakit ang pulong sa Ginoo. Hapdos, badlungon ta sa pulong sa Ginoo, sakit kaayo, mura mo gud ni siya og X-ray ba ang Biblia. Tingala ka nga, wa man taga-sunod-sunod si pastor sa inyo ha, pero ngano para ako aman ang wali, ngano man gamahan ni. But I will tell you this morning, kung insakto tagkasing-kasing, kung maayo tagkasing-kasing, the Word of God will be very effective sa imong kinabuhi. Kaning atong kasing-kasing ug ang pulong sa Ginoo kinahanglan magtupong ni sila. The next time you come here in church, andama imong kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Una sa tanan, ang kaluwasan magsugod sa maayo nga kasing-kasing. In Romans chapter 10, verse number 9 and 10, the Bible is very clear that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, in salvation, it involves a good heart. Basta gani dili insakto ang kasing-kasing, ang tao di gid makaangkon sa kaluwasan. Kinahanglan imong tuhuan si Kristo nga imong Dios ug manluluwas. Christ is not just one of the Savior, but He is the only Savior. Nga imong tuhuan sa imong kasing-kasing ug ikaw makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. For with the heart, verse number 10, man believeth unto righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. Muna nga ang tao nga dili mo tuon ni Jesus Christ nga iyang Dios ug manluluwas. It's not me that said it, it's the Word of God that said it, and it was Christ who said nga ang tao nga dili mo tuon ni Jesus Christ, buhi pa siya, he is condemned already. John chapter 3, verse number 18, muna ang tao, impirno gyud siya padulong human sa iyang kamatayon. Verse number 18 in the Bible, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. The only chance nga ang tao nga motuo siya ni Kristo ngayong Dios o manluluwas, samtang buhi pa siya.
ang kaluwasan magsugod sa maayo nga kasing-kasing. Ikaduha, ang pagtubo sa espirituhanong kinabuhi. Spiritual growth begins from a good heart. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ang Kristohanon nga mamunga, Kristohanon nga maayo kasing-kasing. In the parable of the sower, the Bible says in Luke chapter 8, verse number 15, ingon ang pulong sa Ginoo, ang liso gilabay gisabwag sa magpupugas, and it went to first into the wayside, and then into the stony ground, and then into a thorny ground, and the last is the good ground. O ang good ground in the parable is a symbol of a good heart. Kabalo ka nung dugay na kang Kristohanon, and yet you are not growing in your Christian life because the problem is not the pastor, the preaching, the teaching. Ang imong kasing-kasing ang problema. The Bible says, but on the good ground are they which are honest. Ayaw gyud pagpakaaron ingnon sa imong Kristohanong kinabuhi. O ginang usa sa mistake sa Kristohanon, kana magpakaaron ingnon ta tubangan sa tao ba? Honest. Good heart. Heard the word. Keep it. It's not just to hear, but to obey the word of God. And bring forth fruit with patience. Ang pagkanta magsugod sa maayo nga kasing-kasing. Usay maglantaw ko sa Kristohanon, di lang kay sa mga churches maglantaw ko, sa among church, sa other churches. I believe diri pod kung imo bitong tan-awon na matag Kristohanon yung mga anta, no, lain-lain tag mga naong. Ang uban kaya anak kinikanta, praise the Lord. Anak kinikanta ni congregation din. Mag-beat po siya iya-iya. Kaya excited siya nga mo kanta ba? Pero ang sakit bito kailang tao, no? Kana yung anak ba, mga anaw? Excited na kinanganta ang tapad, pero ang tapad bitaw isa, no? Sige lang tao sa orasan, murag negosyante. Murag nailakaw. Kabalo ka, nganong diferensya o kinantahan ang Kristohanon kay diferensya tag kasing-kasing? It comes from a good heart. In Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. Ingon ang pulong sa Ginoo, in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. The next time and every time we come to church, sing from your heart. Kanta. Wala bitaw ta sa The Voice, wala bitaw judge nga mupindot ug mutuyok ang lingkuranan. Bahalag yabag, kanta. Bahalag matagak ang taluto, kanta. Uyas taluto, hawid kog ayo ba? Kagbungo na kay sa imong tingog ba? Kanta ta. Di kay sigig ana, manguyab pa. Siglang tag-oras. Kanta. And here's the last thing. Ang paghatag nga malipayon magsugod sa maayo nga kasing-kasing. When we give from our hearts, dili na ka kinahanglan pugson pa. Kaya ang paghatag sa Ginoo dapat kinasing-kasing. You know what God said as I close? 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. As I close my message this morning, next slide please. One day, the great artist Michelangelo, a very well-known painter, Michelangelo was standing outside of a shop. Ug dito sa sulod sa shop, mga kaigsoona, dito sa shop na ay glass, na siya gawa sa shop. Oh yeah, dito sa glass, nakita niya ang empty canvas and paintbrush. Muna yung nakita dito and he saw that it was empty. Ug naingon siya, if only I could be inside. If only makasulod lang ko, I could paint a wonderful picture.
Ang kulang, ang kamot nga mopinta. Ang kulang sa tong kinabuhi kay ang Ginoo wala sa tong kasing-kasing. If only God could be in our hearts. Check our hearts. Tungod kay ang Ginoo wa siya galantaw kung daghan kag kwarta. Kung nindot kag sanina, kung branded imong sanina, ang kasing-kasing ang gilantaw sa Dios. Everybody stand please, manindog tang tanan. Heads are bowed, eyes are closed. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. I wonder this morning kung dunay naadiri nga wa pagyud ka nakasiguro nga si Kristo, wa pa ka nakasiguro nga moadto kag langit tuman sa imong kamatayon, wa ka kahibalo, wa ka nakasiguro nga naa pa ba si Kristo, nadawat ba nimo si Kristo sa imong kasing-kasing. If you are here this morning and you are not sure of going to heaven, now is the time for you. Ayaw paghahia ang imong kasing-kasing. Dawata si Kristo. Pasudlas siya sa imong kasing-kasing, imong Diyos ug manluluwas. May naa ba? Just raise your hand and put it down. Is there anyone this morning? Is there anyone? Pastor, I want to be saved. Pastor, I want to be saved. Is there anyone? Is there anyone? Pabilin sa pagdungo, pagpayong sa mga mata. I don't know what portion in the message God has spoken to you. But as the piano plays softly, do you want your heart to be checked by God? Maybe this morning you would say, Pastor, please pray for me. Lord, tanawa akong kasing-kasing. Insaktuha ang akong kasing-kasing. The piano is now playing. May I invite you here in the altar. Come here in the altar and say, Lord, help me. Lord, tigay kog maayo nga kasing-kasing sa akong bana, sa akong asawa, sa akong ginikanan, sa akong mga anak, sa akong isig kakristohanon. Lord, check my heart. You cannot hide anything from the Lord. All the things that are in our hearts, dayag at tubangan sa Ginoo. To those of you who are standing there, you may be seated, mga panglingkod mo. Let's talk to the Lord. Thank you, Pastor John Mantos. Christian, continue to pray. Tinuod, doon ay mga butang sa tong kinabuhi na nakatago sa tong kasing-kasing. Awa na day ang Dios malipay. Nga nung dili na nimo i-confess nga to sa Ginoo. Ngayog chance sa Ginoo, pangayog sorry sa Ginoo. Uging nang Ginoo nga Lord, tagaay ko og bag-o nga kasing-kasing. Among amahan nga langit noon, Ginoo, salamat Lord sa mga pulong na dungog karong nabuntag. Salamat sa imong paggamit ni Pastor John, Ginoo. Lord, nagpray ko nga padayon kang mga blessing kinabuhi, Lord, nga mahimo siya nga blessing. Padayon sa mga kaigsuunan, amahan. Dan pa man sa ministry nga imong gisalig ngadto kaniya, Lord, tabangi siya, Ginoo. Tagay siya kaalam mo, Dios. Bisan pa man, Lord, nagpray ko na ining mga Kristohanon nga nagluhod. Timaan, Ginoo, nga ilang gipaubos ang ilang kaugalingon ug ilang giila, Ginoo, nga wa gyud mahimo ang matag usana mo. Kung wala ka, Lord, i-bless sila, Ginoo. Ikaw ang nasayan sila mga kasing-kasing. Ing tanan akong gi-pray in Jesus' name. Amen and amen. Balik mo sa inyong kilingkuran. And the people say, Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. O ayaw mo kalimutan niya after